simplicity and elegance in their design, so that caught our attention. Design aspectல பார்க்கும்போது எல்லாத்துலயுமே there was a unique sense of elegance. In any interior design project, it's about the needs and wants of the customer, right? From an interior design firm, their primary goal was only to ensure that the end goal of the customer was satisfied. Hi ma'am, hi sir. Hi. Congratulations on your new Thank home. you. Thank you. Welcome. Thank you ma'am. வாங்க. Ma'am, this is a small gesture from TTS to you. Congratulations. Thank you so much. It's really hard. Congrats. Thank you. Hi ma'am. So starting with the foyer area, as we enter the home, like it is the main transitional space, like because it splits the living as well as the foyer. What's your opinion on this design? ஸோ எங்களுக்கு வந்து வீட்டு டிசைன் பண்ணும்போதே the first thing that we wanted was to have a separate unit for footwear. ஸோ ஷூ ரேக்குன்னு கண்டிப்பாக வேணும்ன்ட்டு we had decided. ஸோ அதுக்கு மேலே ஏதாச்சும் we wanted to have some design elements like beveled mirror, அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம். ஸோ we felt like okay, எல்லாத்துலேயும் எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு இன்டீரியர் ஆஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டாங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சி. ஸோ we thought like we'll simply have it with a shoe rack and சிட்டிங் ஏரியா. குழந்தை வந்து உட்காந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஷூ போட்டுக்கிறதுக்கு, நம்மளுக்குமே ஃபார் அடல்ட்ஸ் நின்னுண்டு ஷூ போடுறது இஸ் லைக் சச் அ ஹேசல், அண்ட் இட்ஸ் தீஸ் மைனர் கம்ஃபர்ட்ஸ் தட் ஆட் பீஸ் டு யுவர் மூவிங் அரவுண்ட் அட் ஹவுஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டிசைன் தே சஜஸ்டட், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி வச்சு இதுக்கெல்லாம் எய்தர் யூ கோ ஃபார் வால்பேப்பர் ஆர் சம் டிசைன்ஸ். we said okay, we will do something with Wall art decor. நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம். So coming to the main focal area of the living space. ஆக்சுவலாக வீடு வாங்கும் போதே we wanted to have a ஊஞ்சல். ஸோ எனக்கு ஊஞ்சல் ரொம்ப பிடிக்கும்னால we had decided that ஊஞ்சல் கண்டிப்பாக ஹாலில் இருக்கணும்ட்டு. ஸோ அது கொஞ்சம் டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரெடிஷ்னலாக தான் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டிவி யூனிட் அண்ட் தி என்டையர் லிவிங் ஏரியா ஷுட் ரிஃப்ளெக்ட்ங்கனால அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட் பேர்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஸ்பேஸ் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அடைச்சு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுலையும் எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்டோரேஜே வச்சா இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோனா லுக் மோனோட்டனஸ் அண்ட் லைக் அ பிக் ஸ்டோரேஜ் ஏரியா. ஸோ இதெல்லாம் எங்களுக்கு டீமோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணதான் we understood like minimum is sufficient அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே டிவி யூனிட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப பெருசாக கேபினெட்ஸ் மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் to space storage and just on the back panel. So and also they have attached like on the profile lights on the corners. So this is basically a wallpaper. அவங்களுக்கு வந்து it doesn't give the overwhelming designs. So this is nice. It was one of the cost cutting efficient, budget friendly, efficient design, and it still looks like paneling panna mari dhaan irukku. So even I thought first look vande I thought it was a fluted panel, then only I like touch panni feel பண்றப்போ தான் I came to know that it's a wallpaper. And I wanted to ask about the ledge here. So idla vande like you have kutti cars here. So idu yaroda my idea, because I am a very big car enthusiast. Driving is, I write in my status, cricket is life, driving is yoga. Cars இது வந்து ரொம்ப ஸ்மால் கலெக்ஷன். ஐ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் திஸ். ஸோ கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனுக்கு இது மாதிரி ஒரு கார் வச்சு சொன்னால் இன்னும் இட் ஆட்ஸ் a different angle towards the design இல்லையா. ஸோ ஐ தாட் the minute I bought this I knew நம்ம வீட்டுக்கு போகும்போது இதை நம்ம இப்படி தான் வைக்கணும்னு. Ma'am, next we shall move to the dining area. Like உங்களுக்கு அந்த டைனிங் ஏரியா வந்து இட்ஸ் லைக் வெரி ஸ்பெஷல். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் வந்து பூஜா யூனிட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க இங்கே. ஸோ இட்ஸ் லைக் பூஜா கம் க்ராக்கரி ஆர் you have customized it based on your functional. நாங்க ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல இத வெறும் பூஜா யூனிட் மாதிரி தான் வைக்கிறதா இருந்தோம். பட் தென் we realized like space is limited in the kitchen கனால
It was suggested we can have a crockery unit also Attached to the puja unit. Yeah. So we'll show around the puja room. Okay, it's bifoldable shutter. Bifoldable. Okay. So once again, this was suggested by TTS. CNC cutouts எல்லாமே வந்து it was suggested by the design team. நாங்க நிறைய aspects கேட்டிருந்தோம், but what suited our budget and also what is easily maintainable, அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் we had designed it. Like முதல்ல இங்கே மணி எல்லாம் வச்சு அந்த மாதிரிலாம் நான் கேட்டிருந்தேன். பட் she said like இந்த இடத்துல இந்த நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டஸ்ட்டும் அக்யூமுலேட் ஆகும், மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்குங்கனால we kept it very simplistic but also have something traditional to reflect on it. So இங்கே அந்த lotus and மணியோட pattern வச்சு we have chosen a very simple design, and also there is a rack to offering keep offering tray we have kept. Design team was very cooperative and எங்களோட ஆசைகளை வந்து பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு it was a very very small aspect, but என்ன டைமென்ஷன்ல எத்தனை போட்டோஸ் வச்சாக்க கரெக்டா இருக்குங்கிற அளவுக்கு the team had cooperated and ensured that எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு பூஜா யூனிட் கிரியேட் பண்றதுக்கு they were very cooperative. So again the space is very very close to me. இந்த photo frames என்ன சைஸ்ல வச்சா கரெக்டா அகாமடேட் ஆகுங்கிற அளவுக்கு they had drilled down and given us the specification. So அவங்க சொன்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ல தான் நான் போட்டோஸே நான் ஆர்டர் பண்ணி okay, so in the size கேத்த மாதிரி you have ordered the frames. Yeah, photos and it's all tangier painting that we custom made. We wanted it to ஒரே டிசைனா இல்லாம கொஞ்சம் மிக்ஸ் மேட்சா இருக்கணும்னு. அதனால if you see two frames are of bigger designs, the other frames are of same design, and as well like also the handles கூட clearly merges with the puja mix match. If you see fluted design crockery cupboard வச்சிருக்கோம், but பக்கத்துலயே வந்து we had some puja handles with puja. So it's a mixture of contemporary plus traditional designs both. Again அங்க நாங்க வந்து கேட்டது வந்து அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ் ஓடது தான், பட் it was once again a suggestion from the team to go with the fluted So panel. that was the trending not thing. cut the cost. So they said let us use those trends. It gives you a semi privacy look and also ஒரு textured இது வருது. So we went through the hall and dining, like அதோட கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்டான ஒரு vibe in this bedroom. So this is like I feel like my inner child is getting satisfied seeing this bedroom. That's what we wanted also. So this is like a ரொம்ப soul satisfaction ஆன ஒரு designs, like ரொம்ப neat and subtle. So you didn't use any wood grains here, and also it's very subtle, like inga you have used all the blush and terracotta base which you have given. And also one more thing is you don't have like loft here since it's children's bedroom. So the major thing is நீங்க வந்து like கீழ drawers வச்சிருக்கீங்க since like child friendly environment காக, like so that even for their ergonomics they can use the drawers and keep, so அவங்களோட ஒரு zone மாதிரி they can feel. So what is your take on it, and like உங்களுக்கு அந்த storage purpose எல்லாமே satisfied இருந்துச்சா, like based on your expectations? Yes, that's what. So when we designed this house, we had a lot of storage kept, but kids room nu varumbodhu we wanted to be completely kids thing. My wife went through a lot of ideas, various designs, and still we wanted it to be two things were there: clutter free ah irukanum ana kids themed ah irukanum. So tint and tone and shade also gave us a lot of ideas. They said if you are going for baby themed room, adukku thanda mari wallpaper or அந்த மாதிரி கபோர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணலாம்னு போது தான் we wanted to keep எங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணா it becomes a kids theme room பார்க்கும்போது டோர் ஹேண்டில்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி ஐடியா வந்தது. It was primarily my wife's idea that she saw this handle somewhere online. இதை நாங்க போடலாமான்னாங்க, this handles மாதிரி தான் இருந்துச்சு. And more than anything we wanted it to be reachable for her, at the same time reachable for us also. And அந்த மாதிரி தான் we designed the cupboard. Putting such இப்போ எங்க அனிமல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல பெரிய டிசைன்ஸ் இல்லை, வெறும் ஒரு யானையும் ஒரு ரெயின்போ டிசைன் தான் இருக்கு. That one handles. Yeah, only in handles. But how could we bring that in the room? இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க வால் பெயிண்டிங்ல இருந்து. we got this done. Similarly her workspace, இப்போ she is only 2-3 years old, but when she grows up we wanted her a to place get where involved. she can easily reach, where she can keep her books. Rounded tables மாதிரி வேணும். So we designed both, even like on the study or the corners very much correct, yeah, designed in such a way that she doesn't get hurt by using this. And more importantly the toy storage, எங்களோட earlier place where we would stay at, we had to keep toys on the floor. So இது வந்து we wanted her to, and if you see the access it easily. So handles கூட அவ யூஸ் பண்ற மாதிரி handles, அது பார்த்தா அது ஓபன் பண்ணி then she could use the cover. If you see the window also, we designed it in such a way okay, even the screens are customized, designed to suit the. So even this idea was given by seated area. So my daughter actually loves sitting here and watching வேடிக்கை பார்த்துட்டே அவ சாப்பிடுவா, புக்ஸ் எல்லாம் இங்கே உட்கார்ந்து படிப்பா. So that's exactly what we wanted her to do. You can see it like there are two study rooms. Yeah, because I wanted to keep a monitor here and I have worked with 2 monitors. So
அதுக்கு தகுந்த மாதிரி I didn't want to keep a cupboard here. It also saved on cost, at the same time used for my user friendly also. So this is the guest bedroom as well as ma'am oda special resting space room adi. So what I observed this in this room is like neenga vandu inga romba soft tone mild calm space madri you have created, like on the lavender plus on the wooden shade ungalku adu rendume vandu oru monotony effect vandu it's like cutting down. So I feel like for me this lavender space is looking like a sleeper friendly room, like a resting space, pakka resting space, as well as if you want to do any yoga அதுக்கு கூட உங்களுக்கு இந்த ரூம் வந்து will be very perfect. Yeah, so again actually அந்த வீடு முழுக்க பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே ரொம்ப சட்டிலான ஷேட்ஸ், nothing is too bright or very loud. Such a conscious decision we both made that we wanted it to look very English and contemporary. கொஞ்சம் எல்லாமே யூரோப்பியன் ஷேட்ஸ். We were in love with this tone of lavender. It's very very light and subtle. கொஞ்சம் ரூமை வந்து எங்களுக்கு we were very specific that lighter shades, calmer shades எடுத்து கொஞ்சம் ரூமை வந்து சின்னதாக்காம காட்டணுங்கிறதுல we were very particular. So again this was a very good recommendation by TTS to go for two tones of wardrobe, and it's giving a Scandinavian look because the clever use of the shade in the wooden shade as well as combining it with the lavender, it's a brilliant idea. I personally felt that it's not like a regular shade of ஒரு டோர் ஒரு கலர்ல அப்படின்ட்டு ஆல்டர்னேட்டா இல்லாம we chose a very different. The first 3 doors வந்து lavender இருக்கும், and then you have a break, and then again storage unitக்கு that is also a combination of wood and lavender. Futureல யாராவது even one of us want to use this room as a leisure space, so TVயும் வைக்கிற மாதிரி at the same time we wanted a resting area where you can sit and talk, and more importantly இந்த மாதிரி curved places where we thought it does not hit anyone, but at the same time you can put some things you use for AC. Someone is running, they don't have to hit. And correct. Ma'am, I wanted to ask you one thing, like most of the clients they'll be going for loft, and kandipa loft வேணும் because I don't want the like அந்த space மட்டும் தனியா open பண்ண கூடாது, like open ஆக கூடாது. But I noticed எல்லா rooms-லயும் there is no loft. So அது யார் suggest பண்ணா is that a designer either or actually there is a loft but it's well hidden with the wardrobe. Like you will be having a loft but it's completely hidden. Hidden into the shelf because this idea was given by Tinton. We wanted a lot, and more importantly இவ்வளோ பெரிய டோர் கொடுக்கும்போது there is a chance that the door can bend over. Well, wood has that property, so they decided they'll give that stiffness behind the door. And also in all of our wardrobes we have hidden storage unit, so that was also one specific element we asked for. So hidden storage in the sense like a drawer kulla, like nowadays they have this organic use of drawers. Yeah, so அந்த மாதிரி எல்லா wardrobes we had asked for hidden drawers. ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட்ல என்ன பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் எடுத்துட்டு, but aside from that even when we had to compromise on certain things in design elements, we were very happy with the alternates that were given to us. Ma'am, coming to the major area of the house, kitchen. So kitchen வந்து like ரொம்ப காம்பேக்டா இருக்கு, plus as well as it's very ஒரு மாதிரி மாடர்னிஸ்டிக்கான ஒரு எஃபெக்ட் I could feel the vibe here. So because the major thing is the earthly tone, like on the blue sea vibes வருது, it's very calming. So each and every space is very speaks their language மாதிரி I could feel, especially this countertop. Is there any backstory behind this like in this choosing this blue and blue countertop? Yeah, actually I wanted to have a very unusual color for the kitchen. நம்ம யூசுவலா டிசைன் everything will be beige, white, green மாதிரி தான் இருக்கும். So I wanted to have something very different, and this blue is something that I immediately liked, and the team only suggested that we can go with matte, and you will just have to choose only be able to maintain it well. glossy இருந்தா தான் நல்லா ஈஸியா மெயின்டைன் பண்ண முடியும்னு கிடையாது, மேட்ல கூட நல்லா மெயின்டைன் பண்ண முடியலாம்ங்கற அந்த assurance was given by the team. இப்போ it's like a myth that நீங்க glossy finishல போனா மட்டும் தான் you can easily maintain, like அந்த stains வந்து wipe off ஆயிடும் அப்படி. like it's not like that, it's based on your maintenance. Quartz பொறுத்த வரைக்கும் first of all we wanted quartz, அதுல there was no change. TTS only suggested இன்னொரு matte finish இருக்கு சார், so you go for dual tone, meaning ஒன்னு வந்து polish finish, ஒன்னு வந்து you go for a matte finish, so that gloss and matte. So that was a very good idea by them. Second thing, the spice rack, all these were decided based on our prior experience of using a kitchen. So as you saw, the space is very small. எங்களுக்கு வந்து we wanted enough storage space here. We didn't want to compromise, at least in the bedroom. மற்றதுலலாம் வந்து we were okay. Kitchenல we never wanted to compromise, and at the same time have a very functional kitchen. Like tall unit எடுத்த oven பக்கத்துலயே இருக்கிற மாதிரி, ஃப்ரிட்ஜும் ரொம்ப பக்கத்துலயே இருக்கிற மாதிரி we have designed. The most used spices and இது வந்து பக்கத்துலயே வச்சிருக்கோம். At the same time dals எல்லாம் pull outல வைக்கிற மாதிரி.
And pull-out is something, what makes this pull-out very unique is, this is not an attachment by HTJ or any custom made by TTS. And one more thing I wanted to say is, முன்னாடி அந்த ledges இல்ல விழாம இருக்கு. After Ledges in the sense? Ledges in the sense இந்த மாதிரி wood panels that we Okay, so that the spices doesn't fall off. No? Okay. After we came here, just before moving in, we asked for post service Kerala. We informed our team, your team, that They made the immediately the idea kandupidichu they did this, and also the lure for the gas. So all these were once, even after the design was done and implemented, they were still ready to make those changes. So these are the plus points of customization. Exactly. So that's why they wanted. Yeah. And more importantly, plug points. இப்போ இந்த இதுல பாஷ்யமே they had given us sufficient plug point. பட் நீங்க இது இப்போ இங்க நான் அவன் வைக்கிறேன், அங்க I kept இப்போ இந்த pull out இதுல ரேக்குக்குள்ள அந்த மிக்சர் கிரைண்டர்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு எங்களுக்கு தேவைப்பட்டது and your electrician team found a way to use the existing setup only to give us enough plug points that we still have two which is not used. Okay, so even the electricals ellame it was discussed during the design phase. During the design phase. More importantly, the light. In our previous kitchens, we didn't have that light. Actually, both of us cook a lot. Anala, when there is sufficient light, it adds excitement to the cooking. Okay. Actually, that's a nice thing. நீங்க ரெண்டு பேருமே you both cook. Yeah, when we actually cook together, there is still enough room. நாங்க எங்க வீட்டு டிசைன் பண்ணும்போதே எங்க ரெண்டு பேருக்குமே one thought that was running was kitchen is very small. ஸ்டோரேஜுக்கும் இடம் இருக்காது, நம்ம மூவ் அரவுண்ட் பண்றதுக்கும் இடம் இருக்காதுன்னு நினைச்சோம். But from the time we moved in, our daughter sits here and we both cook here. In fact, 3 or 4 people can stand here and cook at the same. Two of them can cook, but 2 of them can stand and talk. Especially in the Moroccan pattern tile. So it was suggested by the designer or this idea of the tile was hers, but selection was assisted by Tinker. They were on the call with actually நான் கொஞ்சம் கிளாஸ் போகணும்னு நினைச்சேன். Yeah, ma'am was telling உங்களுக்கு அந்த complete gloss because அந்த stains படிஞ்சிர கூடாதுன்றதுக்காக you are more particular. This is kind of tile which does not have that, but you still need cleaning. அந்த design element இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு small ஏரியால two tone color இருக்கும், இது இன்னும் enhance பண்ணி காட்டுது. That's nice, ma'am. Actually, like இதுவும் I feel like kitchenல one of the most nice element in the kitchen. Something nice to look at. Yes. And one more thing, ma'am. Actually, like livingல I saw all the elements like TV unit and sofa and all the complementing things, but the one major thing is this clock. So in the clock it's ellame it's going along and getting along mari I could feel a clock or this swing. So is there any backstory behind this clock? Yeah, this is something that my husband wanted since the time we started planning for this house. So என்ன இருக்கோ இல்லையோ கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற மாதிரி clock வேணும் அப்படின்ட்டு என்னோட ஹஸ்பண்டோட ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரிக்வெஸ்ட். So this was bought for him. Actually, நான் இது நிறைய இடத்துல past 6-7 years I travel a lot in work. So நிறைய இடத்துல இதை பார்க்கும்போது எங்க வீட்ல nostalgic effects காக and also you should put it in such a way that from whichever angle you can see the clock. இந்த மாதிரி ஹவுஸ் பாத்தீங்கன்னா door foyer living dining connected ஆ இருக்கனால okay எங்க இருந்து பார்த்து you can see. நாங்க actually when we went shopping to some of the for the antiques or some things inside the house, home centerல இத பார்த்தோனே I decided கண்டிப்பா வாங்கி ஆகணும்னு. நீங்க living it should be more traditional, like because when seeing all the other rooms I thought it's அதுக்குன்னு ஒரு language இருக்கு, but living and dining it has its own story. Because like either the sofa even in the swing kuda I think it's more special to you, even it adds value. So is there any story behind this swing also? ஆக்சுவலி எங்களுக்கு குழந்தைக்கு ஊஞ்சல் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால நாங்கள் வீடு when it was time for us to start designing the house, அப்போவே we decided like we'll have a swing, one for her to enjoy, and then இங்கே டெக்கோட வியூ நல்லா இருக்கும். ஸோ can as you can see it opens up to so இங்கே ஸ்விம்மிங் பூல் டைரக்ட் வியூவா இருக்கு. இது என்னோட ஹஸ்பண்ட்க்கு மார்னிங்ல டீ குடிச்சிருந்தே he wanted to have a view, so we decided to have a reversible back okay seat. Convertible swing madri, so that so you can see it to the other side, shift it to the other side. And we had this small elephant so that our daughter likes play with because elephant handles even paathaanga, so similar to that, something for her to animals pathingnaave adu ponnu nalladha.
And coming to this bedroom, so I think this is the master bedroom. So இது வந்து it'll be the most special space for you both. ஸோ இங்கே சிஎன்சி பண்ண முடியலனா கூட இங்கே வந்து அந்த வுடன் ஷேடு வரதுனால இட் வில் கிவ் யூ அ நைஸ் பிரேக் அப்படின்ட்டு So that's again ரொம்ப மோனோட்டோமஸா எல்லா டிசைன்ஸும் இல்லாம it will have a breakthrough it's pattern. just a difference in the laminate, but அதனால wood workன்ட்டு எதுவுமே கிடையாது, but it still gives you that earthly effect because I could sense the whole room is earthly because and the mint green oda usage nala. Yes. And also on the wooden shades வந்து it is incorporated, be it the doors or the wardrobes in between, and in the dressing table oda design கூட பாத்தீங்கன்னாக்க குழந்தை இங்க corners are being curved, so everything is curved. So one side வந்து we wanted to keep it her cupboard, one side mine. In fact at this time I won because I have a bigger storage than her. Another thing we wanted is we wanted loft. Okay, for this we wanted loft for all bedrooms. So when we removed this, there was a cupboard here for cost cutting we had to remove. When we removed that I said let us keep the loft so that the TV goes inside. But அவங்க தான் வந்து இல்ல அது ஒரு மாதிரி ஆஃப் ஷேப்டா இருக்குனா உங்களுக்கு அந்த சைடுல கபோர்ட் கொஞ்சம் டெப்த் கம்மி கர்டன்ஸ் இருக்குங்க. So அந்த bulky effect கொண்டு வர கூடாதுன்னு we reduced a lot. reduced this place and it looked after that it looked very cute. இப்போ நாளைக்கு நான் ஒரு clock வைக்கணும்னா கூட உங்க family photos கூட you can have it. I could use this place to do that. And based on that only we designed the bed. The bed were made to order. So it complements the wardrobe. To suit the color. So we ensured two-tone shades. It was one turquoise blue with green touch. So it blended very well with the in the sage green was more complementing the room and also the wardrobe because எனக்கு வந்து எப்படி ஃபீல் ஆச்சுனா like when the light enters the room, so இது ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு mixture of ஒரு tone create ஆகுது, like golden hour tone மாதிரி. So I love this tone. So in the bed வரும்போது we actually felt in the bed வந்தா இடமே இருக்காது, but we have so much space. We can have more functions. Yeah, we are about 3 or 4 people in a room. We can feel that there is enough space for all of them to walk around, and that was again a big thank you to TTS because they told that by using muted colors and also 3 different shades you can still make the room look big. So this is a prime example of how you can design it in such a way that the room looks big. And in the wallpaper vandu it was it's actually textured paint. Oh, texture paint. It doesn't look like texture paint. This was a suggestion by Tint and Tone, but more to do with the color. இது பாருங்கன்னா இதுவும் அதுவும் ஒரே கலர் தான். Just because of the texture you feel that there is a difference. It has a lot of on the granular feel. So எல்லாமே நீங்க வந்து பேனலிங்ல பண்ணாம இங்க ஆக்சுவலா பார்த்தாக்க இங்க ட்ரெஸ்ஸிங் யூனிட்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டுலாம் முதல்ல இது பண்ணோம். But then you don't want to make it more ஒரு மாதிரி clutter. Yeah, ரொம்ப clutter ஆகி ரெகுலரா இல்லாம you can actually have a lot of free space and add more things as you start livingங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியாவை கொடுத்தது வந்து TTS தான். ஸோ இனிஷியலி when we went in for the project we thought like எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டோரேஜ் இருக்கணும், எல்லா இடத்துலையும் கபோர்ட் ரேக் எல்லாம் போட்டு இது பண்ணணும்னு நினச்சோம். But then so that எதுவுமே வெளியே இருக்கக்கூடாது, so everything should go inside. But it doesn't mean like you have to fill up the entire wallங்கிற ஒரு understanding we got. Ma'am, the house has come out really well. So எனக்கு வந்து each and every space வந்து எனக்கே ரொம்ப ஸ்பெஷலா I could feel it. Thank you so much for choosing Tint, Tone and Shade especially, and also like நீங்க ஃபியூச்சர்ல you should buy more houses and also அப்பயும் நீங்க Tint, Tone and Shade choose பண்ணனும்ன்றது தான் it's our wish. Congratulations. Thank you so much. Thank you so much for your efforts to make our dream home look so beautiful. Thank you.